Hello children, in today's session we are going to start with our new lesson, experiments with water. What floats and what sinks? You might have seen certain objects when we drop it on water, it sinks to the bottom of the bucket, and certain other things it floats on the water. Imagine while taking bath, the soap falls into the bucket of water. What happens to the soap? It just sinks to the bottom of the bucket. Correct? Now, if I throw my empty mug into the bucket of water, what happens to the empty mug? You might have seen that the empty mug floats on water. So, why is it that certain things float and why do some objects sink into water? So, you might have heard of a term called buoyancy. You might have learned in your science lessons about buoyancy. It is buoyancy that makes certain things float or sink in fluids. It is just not liquids. Flow ചെയ്യണ ഇല്ല അതാണ് fluids. It can be either liquids or gas. So, if certain what makes certain object float and certain objects sink, the property or ability by which an object floats is called buoyancy. We are all aware of gravitational force. നമുക്കെല്ലാം gravitational force ഇല്ലെങ്കിൽ gravity എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ? Gravity is a pull of we know earth attracts everything towards its center. That is why when we throw a stone up, it just falls on the ground. Earth ന്റെ gravitational pull കാരണമാണ് അല്ലേ? Similarly, the liquids exert an upward pressure or upward force. This is called a buoyant force. Gravity മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോയൻ ഫോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ്? താഴേന്ന് മുകളിലേക്കാണ്. So let us look at what are the factors that make an object float or sink. Aisha was waiting for dinner. Today, Ammi was making her favorite food, puri and spicy potatoes. Have you ever seen your mother make puri at home? വീട്ടിൽ അമ്മ പൂരി ഉണ്ടാക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താ ചെയ്യാ? പൂരി റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓയിലിലേക്ക് ഇടും അല്ലെ? ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. When she drops the flattened puri into the oil, initially it sinks and then it floats. അത് പഫ് ചെയ്തിട്ട് it comes to the top of the oil. എന്നിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ? ഇനീഷ്യലി നമ്മളത് എണ്ണയിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും താഴെ പോയി കുക്കായി, അതായത് അത് പഫ്ഡ് ആയിട്ട് it starts floating in the oil. So why does it float? It becomes lighter when we put it in the oil. അത് puffed up ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ fill ആവും. It becomes lighter. When it becomes lighter, it just floats in the oil. So Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. One puri did not puff up and did not float like the others. On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. She flattened it and put it in a bowl of water. Now, what do you think will happen? Alas, it sank to the bottom and stayed there. Puff up ചെയ്തതുമില്ല, മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വന്നതുമില്ല അല്ലേ? ഹോട്ട് ഓയിലിൽ ഇടുമ്പോൾ അത് പഫ്ഡ് അപ്പ് ആവാനുള്ള റീസൺ എന്താ? ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എയർ. വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എയർ. എയർ ഫിൽഡ് ആവുമ്പോൾ അതെന്താവും? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ലൈറ്റ്. വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ
പഫപ്പ് ആവണമില്ല, ലൈറ്റ് ആവണമില്ല, അത് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നതുമില്ല. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റേസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ലൈറ്റർ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഫ്ലോട്ട് ആൻഡ് ഹെവി ഓബ്ജെക്ട്സ് സിങ്ക് ടു ദ ബോട്ടം. I'm sure you might have heard of the terms volume. അല്ലേ, നമ്മൾ വോള്യൂമും മാസും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. We learn mass and volume. So an object with which are heavier or has higher mass high ആവുമ്പോൾ എന്താവും? That sinks to the bottom. Mass high ആവുമ്പോൾ it sinks to the bottom. When mass is low, it floats on top. Mass light ആവുമ്പോൾ it floats, and when mass is heavy mass ആവുമ്പോൾ it sinks to the bottom. ഇനി volume. There's a term called density. Density is equal to mass by volume. Density is equal to mass by volume. So as the mass becomes higher, mass കൂടും തോറും ഒബ്ജക്റ്റ് സിങ്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വോളിയം കൂടുമ്പോൾ എന്താവും? ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്ലോട്ടിങ് അല്ലേ. ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ താഴെയാണ്, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഇസ് മാസ് ബൈ വോളിയം. ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസസ്. സെയിം മാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറയും. അതേപോലെ മാസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടും. സോ ഹെവിയർ ദ മാസ്, heavier the density, lower the volume, higher the density, or higher the volume, lower the density. ഇത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. വോളിയം കൂടുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കുറയും, വോളിയം കുറയുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടും. മാസും ഡെൻസിറ്റിയും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. മാസ് കൂടുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടും, മാസ് കുറയുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കുറയും. ഇപ്പോൾ ഹെവി മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത്. Objects of higher density sinks to the bottom. Objects of lower density floats on the bottom. അതാണ് ഹെവി ഓബ്ജക്ട്സ് സിങ്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹെവി ഓബ്ജക്ട്സ് ഡെൻസർ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി മെറ്റൽസിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ്. Aisha put a puffed puri in a bowl of water. Would it sink or float? Puffed പൂരിനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? ലൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ പഫ്ഡ് പൂരി. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ദിസ് വിൽ ഫ്ലോട്ട്. പഫ്ഡ് പൂരി floats in water. You put a steel plate on water. Would it sink or float? What would happen to a spoon? Steel plate എന്ത് ചെയ്യും? Steel plate will float and spoon will sink. Steel plate float ചെയ്യും, spoon sink ചെയ്യും. റീസൺ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിന്റെ ഷേപ്പ് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ. സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സ് വൈഡർ ആണ് അല്ലെ. ദ ഏരിയ ഇറ്റ് ഓക്യുപ്പൈസ് ഇസ് ലാർജ്. അപ്പൊ ലാർജർ ദ ഏരിയ ലാർജ് ആയത് കാരണം it floats on water. Then would the cap of a plastic bottle sink or float on water? All of you might have observed that plastic bottle in the cap, when you leave it on water, it just floats. We know plastic bottle in the cap is very light. Like so, density ne base ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ objects with density greater than water will sink in the water. Density വെള്ളത്തിനേക്കാളും denser ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will sink. In the evening, Aisha went for a bath. She had just come out when her mother called. Aisha, you have dropped the soap in the water again. Take it out and put it in the soap case. Aisha was in a hurry and the soap case fell out
of her hands. It started floating on water. Aisha gently put the soap in the soap case. This is just like the plate that we mentioned. Soap dish the cover area is wider. So because of that, the soap case ittappozhum adu float cheedu, sink cheydilla. Soapine matram nammal vellathil ittappo endai, it just dropped, it just sank to the bottom. Like ivide vannappo endai, it floated. So she saw that the case continued to float even with the soap. Have you seen that some things float on water while others sink? Think how this happens. The poem here raises such questions. Here you can see a poem. A wooden boat in water will float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think. An iron ship will also float, though it's much heavier than my boat. But a needle light as a leaf, thin as a pin, will sink right in. Why does this happen? Let me think. So it is just not nammal nerthe paranadupole density മാത്രമല്ല factor ഉള്ളത്, displacement of water എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് there is another factor. Displacement of water എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ക്രോയിന്റെ thirsty crowന്റെ സ്റ്റോറി ഓർത്താൽ മതി. When you imagine the story of the thirsty crow വെള്ളം നോക്കി പോയി, it couldn't find the water. So at last it found some water, but there was only water at the bottom. So what did the crow do? It picked few stones, put it in the pot, and the water raised. So what does that show? Nammal objects adinte ullilekku idumba water level ne change varundu. We can call this displacement of water. So objects sinking and floating depends on displacement of water as well. But displacement of water, floating sinking thammilulla relationship we'll discuss in our next session. Please go through the video, children. In case if you have any doubts, please do post it in the stream. With that, I'll stop my today's session, children. Thank you and take care.